Previously on Bush War. Ons sal in Suid-Afrika en in Suid-Afrika, ons moet staan en sterk maak om teen hierdie gedigte vyand van ons, namelijk die communisten, veral die Russische expansionisme, te veg. Most of the former socialist and the communist countries supported our cause. The Ruacana project, including the Kaluek Dam, was an ambitious development swallowing up billions of South African rands. With the fall of the Portuguese colonial regime in Angola, South Africa was concerned about its investment just north of the border. Suid-Afrikaanse kapitaal is by Ruacana, is se hidro-elektrische skema betrokke. The protection of this plant was presented to South Africans as the reason for military intervention in Angola. But behind the scenes, a much larger power game was taking shape. November 1975. The independence struggle in Angola was at boiling point. According to an agreement reached at the Portuguese town of Alvor, the three liberation movements in the country should form a government of national unity until elections could be held. But that was wishful thinking. By the end of that year, they were locked in a titanic struggle. The FNLA was based in the north, UNITA in the south and east, and the MPLA in the central Midlands. Die hoofstad is baie belangrik. Die MPLA het steun gehad in Rwanda. En eintlik het FNLA die wijk geneem, die bos in, naar die noorde toe. En UNITA die wijk geneem, beste in suide toe. En, maar op daai stadium was daar alreeds Sowjet contact met die MPLA. Alle lande moes eintlik nou kies. Wat perd gaan wie nou kies? И всегда в этих столкновениях по одну сторону оказывались Соединенные Штаты, по другую Советский Союз. Вот это и есть холодная война. На всех параллелях и меридианах шел конфликт. The Soviet Union cooperated with Cuba. The USA made contact with South Africa. In September, the Cubans brought in 700 regular army troops, not advisors, but regular army soldiers. In late September, and then in October, we brought in the South African armored column. And then the Cubans responded by establishing a bridge and bringing in what eventually totaled 40,000 troops with tanks and jets and everything. I think that Fidel Castro was one of the great Robin Hoods of the 20th century who would much rather play on a bigger stage than the island of Cuba. But his African calling was based in part on experiences earlier in the Congo, now DRC, in the early to mid-60s, and then later in Brazzaville, Congo, which of course is where the MPLA hung out when they were not yet in office. Ronald Herbold was born in the Cape. He worked on SAF Marine ships and ended up in Cuba. There he married a local girl and joined Fidel Castro's rebels to overthrow the Batista dictatorship. He remembers the mood of the time. You heard about Che Guevara. He was one of the first to inspire the international sympathy towards other countries to fight for their struggles. And there were a lot of people that wanted to be like him. It's like a drug, it becomes a drug. As a Cuban citizen, he would end up fighting with the MPLA in Angola. I had a brother in the South African Defense Force, and I love him. I didn't go to fight against him. I fought against an invading force in a foreign country that was not theirs. Everyone chose sides: Cuba, China, the Soviet Union, South Africa, and America. The motivation from the American standpoint was that this was a competitive world and we were not going to allow Soviet proxies a free ride if we could help it. And therefore we have to raise the ante, we have to raise the price for the other side and indicate that we would like to see a negotiated outcome, power sharing of some form between the different Angolan rebel movements. That was the policy. It didn't work, but that was the policy in 75, 76.
Die FSA, hulle keuse van die 3 was eintlik die FNLA geweest. Dit was hulle babatjie geweest en ek weet hulle het deur die CIA kontak gehad vanaf Angola met die FSA. Nou dit is baie moeilik om te sê of dit nou die Amerikaanse regering was, want die CIA is nie die Amerikaanse regering nie. It was the CIA that was involved. John Stockwell headed up their task team in Angola. We were lying to the world and also lying to the U.S. Congress about what we were doing in Angola. Even though the President and especially the Secretary of State, Henry Kissinger, supported the CIA involvement, Congress would shut it down just a few months later. South Africa wanted to keep southern Angola in friendly hands and make it difficult for SWAPO to enter Namibia from there. They were right, the danger was real. Charles Namolo, now Namibia's Minister of Defence, was among the first SWAPO fighters. So Angola now, it was an open terrain for all of us. So on the 10th of June, 1974, I left Namibia in a company of my colleagues, and we went into Angola and joined SWAPO there so that we were going to be trained. The South African government was convinced that America would support them. Pik Botha, then ambassador in the US, told Prime Minister John Foster that he did not think this would happen. Toe was sy reaksie maar Pik, ek het dit van die hoogste vlak af. Wat beteken die president van Amerika. Dit is die hoogste vlak. Ek kon dit nie glo en ek sê dit vir meneer, ek weet wat hier aangaan in Washington. Hier is geweldig teenstand teen wat ons doen. Toe sy woorde Pik, ek dink jy moet 'n bietjie na die Amerikaanse Senaat en Kongres toe gaan en gaan uitvind dat jou huiswerk beter doen. John Foster did not conjure his conviction out of thin air. En ek het een aand het ek gevlieg na Ambries toe om met meneer Holden Roberto te gesels. Onder andere ook oor hierdie aanval wat we gedoen het in Luanda. En die aand het ek in Ambries Amerikaanse mense van die CIA ontmoet. En toe het hy vir my gesê, ek moet asseblief vir hulle baie dringend sê, wat is nodig? Uitrustingsgewyse. Wat is die standaarde van die opleiding wat bereik is met UNITA, met FNA ensovoorts? En watter hulp is verder nodig om die idee wat ons nou so ver gevorder het, suksesvol deur te voer? The South Africans were ready and willing, and we did everything we could to encourage that frame of mind. Savannah het vir ons gevra, help my om myself in die suide te kan handhaaf, sodat as ons kom by die oplossing van 'n nasionale regering van nasionale eenheid, ons in staat sal wees om deel te neem aan daardie. Holden Roberto het ons gevra, help ons asseblief in die noorde. En dit is op grond daarvan dat ons 'n plan saamgestel het en aan die regering voorgelê het en die regering dit goedgekeur. That plan for the support of the FNLA and UNITA would lead to operations in northern and southern Angola. It was given a code name, Operation Savannah. The collaboration with Holden Roberto's FNLA on the northern coast is a separate story. In the south, the first South African weapons, ammunition and other supplies were flown from Rundu to Silvaporto, more than 600 kilometers north of the border, as early as September. That was the beginning. In October, Task Force Zulu crossed the border at Kwangar. It consisted of 2 combat units of respectively FNLA and Bushman soldiers under South African command. These would later become 3-2 and 3-1 battalions. At this point, everyone wore FNLA uniforms, everyone spoke English, and they moved in an assortment of vehicles, among which vegetable lorries. It was the strangest convoy in the history of the SADF. Ons het te maken met vreemdelingen wat niks te maken met Zuid-Afrika. Ons met dat type situatie doen. Eigenlijk meer zo'n vreemdelinge situatie. Hulle het geen inkomen gehad nie, nee. Die eerste inkomen was bij mij. Maar waar wij inkomen kregen met deze kant brengen. Ik heb ook zo veel gezegd toen hulle uitkom met Angola. Ik zei, weet je, ik kom verschillende stammen af. Ik zei, maar hier is ons net één stam, dus 2 bataljon. En ik is die chief van die stam. Nou, die flesjes, hulle was aanvankelijk het hulle by die Portugese
inligtingsdiens aangesluit as spoorsnyers. Die flashes moet ou nou mooi verstaan, dit is die Kung Boesmans uit Angola uit, maar hulle het 'n tweede groep gehad en dit was die Baragwenas wat nou die Kwe genoem word, wat uit die Caprivi uitkom. En hulle daai twee groepe het saam veggroep Alpha uitgemaak wat later van tyd, maar baie later van tyd 3-1 bataljon geword het. The South African public knew nothing about it, but military history was being made. Task Force Zulu under Colonel Koos van Heerden took control of more than 3,000 kilometers of territory in only 33 days. They were involved in 14 full-scale battles and 21 skirmishes. Meanwhile, Commandant Eddie Webb and Combat Group Foxbat, consisting of UNITA soldiers, were defending the area around Nova Lisboa. South African Permanent Force members trained the troops in the utmost secrecy. Herman van Niekerk's home base was 14 Field Regiment in Potchefstroom. Ons moes onsself dan voorhou as Amerikaanse huursoldate. Ons moes na ons reis verwys het as die States, zijn in the United States, omdat ons net pas Amerikaners sou wees. Ek dink nie enigiemand het dit geglo nie. They too were fighting almost daily battles to contain MPLA forces. Early in November, the two South African groups met at Lubito on the coast. All along the way, they had encountered Cubans fighting with the MPLA. Die sigbaarste was seker die Kubaanse kruisgevangenes wat ons gekry het. Ons het 'n klomp van hulle gevang. Die ander ding was die Russiese wapentyd. Die taal, ons het baie van hulle radio gesprekke onderskep. Ons kon hoor dat dit is Kubaans wat gepraat is presies selfs. Daar was van die offisiere gewees wat daardie taal magtig was. Among the Cubans, Ronald Herbold's Cape routes came in handy. I could intercept messages, I would translate messages, I could do anything. I was one of the most important persons in that area because of the Afrikaans ability. The Cubans had been ferrying themselves and bringing support to bear on behalf of their MPLA allies from early in 1975, from the fall of 74, early 75. In Savannah, young men were queuing up to join the army. I went there to the recruiting office at 2 o'clock in the morning. The street, the whole block, was full of kids, ranging from 15, 16 and 17 years old to be recruited. They wanted to go. In the furious drive to the north, the South African task force advanced to a village called Sela. From there were two routes to the north, across what they called Bridge 14, or further to the west. Bridge 14 had been destroyed by the enemy. An alternative route led through the village of Ebu. A first reconnaissance mission ended in a violent battle from which they barely made it back to Sela. Only a few days later, the group commander, Captain Johan Holm, informed them that they would be trying the route once more. Johan het op daai stadium met 'n Honda karretjie gery. So 'n voorwiel aangedrewe 1200 Hondaatjie. So oranje karretjie wat hulle groen kolle opgeverf het. Maar dit reën en dit is belangrik om te sê dat dit gereën het op daai stadium. En ons ry tromp op in hierdie konvooi vas. Ek is nie seker wie was die meeste verbaas, hulle of ons nie. Maar in hierdie reën en al hierdie goedes van daartoe 'n redelike vuurgeveg plaas en ons byt die voertuie en ons skiet 2 Kubane dood, jong oukies, so dit soos ek. En dit is toe die eerste Kubane wat doodgeskiet is, waarvan ons liggame het en paspoorte het. Middle November 1975, George Kruis took over command of Foxbat. A few days after Holm's scouting trip, he tried to take a combat unit north through Ebu. En al wat ons ingehardloop het was modder, modder en nog modder. So die hele dag het ons in hierdie modder rondgeploeg. En dit was so erg dat toe ek sê, okay, dit kan nie werk nie, ons moet maar draai. Kom ons gaan huis toe en kry 'n beter roete as dit. Dat ons trokke van die pad af moes stoot. Jy weet, groentetrokke waar in die infantry gery het.
So met ander woorde, die einde van daai dag, daar kom ek en ek is terug in selle en nog eintlik niks gevorder nie. The next day, 18 November, they tried again. Nou staan ek op die panserkar en ek kyk na hierdie mooi terrein en ek kyk so deur my verkyker en ek sê toe vir myself, today is the day. Ons gaan hierdie vyand opvrommel. Ek kan nog onthou dat ek in my gedagtes gedink het, ek verwys na General George Patton, Rommel, I've read your book. En op daai stadium, toe kom daar wolke oor. Dis 'n groot wolk, kom bo ons, en hy gooi toe emmers water op ons uit. Soveel so dat ek nie op my panserkar kon bly staan nie, ek het my uitgeklim, my radiostel gevat, hatch toegemaak. Tot jeeps, ligte voertuie is, wat in die middel van hierdie grondpad gestaan het opgelei sonder om te ry, soms so gegly in die dongas in. So, dit was ongelooflik, nog nooit in my lewe so reën gesien nie. It was 2 o'clock the next morning before everyone was at the new camp and reasonably protected. The next day, they were building a bridge across a stream when an enemy plane flew overhead. Toe rapporteer ek aan twee militêre gebied dat hierdie vyand het nou gesien presies waar ons is op hierdie pad. Hy weet waar ons voertuie is en hy weet op watter rigting gaan ons beweeg. So as hy nie vir ons wag nie, dan is hy weet hy ken nie oorlogvoering nie. In spite of the danger, the commanding officer decided they should go ahead. Maar wat ons op hierdie stadium nie geweet het nie, dis nou die Kubane. Hulle het 'n waardering gedoen na aanleiding van daai vliegtuig wat oorgekom het, van waar ons gaan ry. Hulle het elke posisie bepaal. Ek meen, as jy na so iets kyk, weet jy mos nou, waar gaan jy moontlik jou stellings inneem, en waar gaan jy ondersteuningswapens sit, en daai plyke het hulle geregistreer as teikens. Early the next morning, they moved through Ebu without any resistance. Die euforie van hierdie maklike oorwinning was te groot gewees vir die mense wat die besluit geneem het daar. En hulle besluit toe, ons moet verder gaan. En ek sê nee, ons kan nie verder gaan nie. Want ek het gesien hoe lyk daai pad en ek weet hoe dit daar lyk. Maar op daai stadium is die panserkarre reeds af van die pad. A reconnaissance plane informed them that the enemy was lying in wait just outside the town. Holm and Kruis deliberated. Die ding wat ek myself nog altyd skop is, miskien moes jy vir hom gesê het, man, stop. Maar wat herwaardeer jy? Ek meen, tot nou toe dit altyd gewerk, vir 2000 of vir 1000 kilometer in amper 3 maande. So ek sê vir hom, ja, wel, ons moet seker maar voortgaan. Soon after that, all hell broke loose. En luitenant de Toy het deur luitenant Skoeman se troep beweeg. Hulle skiet toe sy panserkar raak by die brug en die ding gly toe so in die donga in. Sover ek kan onthou, 2 panserkarre uitgeskiet. Volgende panserkar, die korporaal wat hom probeer uithaal, is ook uitgeskiet. En toe daarna sit almal in die modder vas. Ek het toe vorentoe beweeg om met kaptein Holm te praat. Nou vir die eerste keer het ons BM21's op hierdie front gesien. Dis nou die Rooihoog. Toe het hulle begin om ons met 'n BM21 te skiet en hulle 2 banke, 'n bank is met 40 vuurpyle. Het hulle op ons stellings afgeskiet. Maar in daai presies, toe skiet hulle omtrent my hele mortierpeloton dood en hulle wis omtrent stasie se mortierpeloton uit en daar's nog panserouens wat terugkom van die panserkar wat vorentoe in die pad seer gekry het wat raak geskiet is wat ons moet terugneem, maar ek het niks oorgekom nie en 3 van my mortierpeloton se troepe het niks oorgekom nie, so ons gaan aan. So hier het 'n klomp wapens bygekom wat ook my ondergeskiktes nie voorheen vir my kon van vertel nie. En toe ek met hom praat, nou staan ons langs mekaar 2 panserkarre en die shrapnel gaan so vroer verby ons koppe. En toe sê hy vir my, okay, hy gaan nou probeer om verder hierdie mense uit te kry. Toe stop Johan Holm met sy panserkar agter my.
agter die hond aan en hy roep my en ek draai om en ek stap na hom toe. En toe ek so gelyk met die agterwiel van die Honda kom, toe skiet hulle weer met die BMW in toe, en as in een van die vuurpyle val so net voor die Honda. En die vuurpyl se verskerming het toe gemaak dat ek raak geskiet is, dat Johan Holm gedood is en dat Natalia op daai stadium gewond maar noodlottig geword is. Herman went back into the battle to fetch Taljaard, an action which earned him the honoris crux, but it was too late. Back at Sela, George Kruis reported on everything they had found. New weaponry in the field, different tactics from a much more organized enemy. But he and his men were barely allowed to catch their breath. Die 24ste tot die 25ste, toe sê hulle vir my, vandag, 1300 uur, dan trek jy uit hierdie stelling uit en jy gaan weer Ebou toe. Nou, dit mag wees dat dit was gegaan oor beweeglikheid, dit mag wees dat hulle gedink het, wel hierdie veggroep is soos 'n ou wat 'n perd afgeval het, nou moet jy hom so gou moontlik weer ingooi. Ek sê toe, maar jy weet, my panserkarre is nie opgebom nie. Die administrasie, logistiek is nie gedoen nie, is julle ernstig? Nee, jy moet ry 1300 toe ry ons. They found another smaller road and a bridge that was intact but not strong enough to support heavy vehicles. The area was mined as well. After another night in the rain and more commands and counter-commands, the route via Ebou was finally abandoned. Everyone moved back towards Sela. 30 years later, Herman van Niekerk sees the withdrawal at Ebou as a turning point in the war. As ons nie by Ebou onttrek het nie, as ons Ebou gehou het, so het nie onttrek nie, so dinge baie anders verloop het. Heeltemal. Die feit dat ons uit Ebou uit onttrek het, ons kon nooit weer teruggaan nie. Ons kon nooit weer daai lyn bereik nie. Nooit ooit weer nie. Dit het die vyand kans gegee om te konsolideer, dit is sy moraal baie groot boost gegee. In the heat of the moment, Ebou was just another obstacle on the long road to the north. When they could not get through there, everyone withdrew to the destroyed Bridge 14 in the teeth of a well-ensconced enemy. One way or another, they would have to cross the river. Next up on Bush War, engineers build a bridge under heavy fire and hundreds of soldiers die in the African bush.